Hello everyone, welcome back to another video. Today let's talk about chapati business. Ngenda kwogera ku business ya chapati na biche byetagisa byolina okumanya. Bw'obanga oyagala otandika ka business akatonotono obanga oyagala funayo ka side hustle, osobola kwetandika n'eno business ya chapati n'osobola ofunamu some good money. Chapati okusinga, chapati zikola ng'emmere. Chapati omuntu asobola okuzirya ng'emmere ne zimukolera lunch for a day because it is good for the human consumption. Kati bw'oba olina desire etandika business ya chapati nga wandyagadde okumanya bagitandika batya, byonna ogenda bisangamu eno video na biki ebyetaagisa. For example, ng'otandika eno business genda sooka omanye capital ki, etandika na capital wa sente mmeka. Osobola n'otandisa capital wa $5,000. Bw'oba otandika business ya chapati oyinza otandika ne capital wa $5,000 ng'eri home based ng'osooka n'ozikolera ewaka. Then osobola n'otandisa capital $10,000, osobola n'otandisa capital $30,000. Bw'omala omanya capital yeetaagisa ze zino requirements endala ezikwetaagisa okumanya. Kigenda kwetaagisa okukola research oba survey, agenda ku ground olabe abantu emidaala gya chapati gikola gitya, gitunda chapati meka olunaku, olunaku gitunda packets z'engano meka, olabe oba oyitawo. Then after doing this survey, manya batunda chapati zino bazitunda sente meka, biki bye adingako okubeera nga basikiriza ba customer. Genda ku ground, funa this information, gikozese okulaba oba oyitawo oba toyitawo. Then bw'oba oyitawo osobola otandika eno business. And then bw'oba omaze okukola survey, kigenda kwetaagisa okufuna some little skills on how to make or to process this chapati. Kigenda kwetaagisa okusomako ku ngeri chapati ze bazikolamu. For example, chapati zino zeetaagisa biki. Kigenda kwetaagisa okumanya ingredients ki ezeetaagisa ng'ogenda okukola chapati. Nga mu zino ingredients ngenda kwetaagisako wheat, engano, mulimu water, kigenda kwetaagisa amasannyalaze oba light, kijja kwetaagisaayo spices ez'enjawulo omuli carrots, kigenda kwetaagisa butto, kigenda kwetaagisa frying pan, kigenda kwetaagisa eggs. So mweno in this case olina ofuna ba suppliers b'amagi abagenda okuba nga bakusupplying amagi. Kigenda kwetaagisa ebijanjaalo. Jjukira abantu abamu balya chapati ey'ekikomando, so kijja kwetaagisa oguleyo ebijanjaalo osobole osikiriza ba customer. Saucepan, kigenda kwetaagisa ofune ne ba skilled workers. Jjukira oyinza ogikola nga side hustle, so ofunayo skilled worker asobole okuba nga omuteeka mu business yo akolere. Then kigenda kwetaagisa ka good display. Kijja kwetaagisayo spoon, knives, and some salads like cabbage, tomatoes. Those are some of the ingredients zogenda okuba nga okozesa ne materials ng'otandika eno business. Then osobola n'okuteekawo ka fridge ko wali ebbali n'okateekamu amazzi oba soft drinks, omuli amazzi, omuli juice ow'enjawulo, omuli soda. Bino byonna byasikiriza ba customer okuba nga bettanira nnyo ekifo kyo w'otundira chapati. Customer bw'anajja n'agamba njagala chapati oba yaji nga yagala girirawo, then sometimes ayinza ogamba kanguleyo ne amazzi nywereko. Obulamu busobola omugendera obulungi. Then kijja kwetaagisayo okumanya rent oba location. Business eno ngenda giteeka wa kifo kye ekikola obulungi ekisobola omanya rent oba location of the business. Still ogenda mu ground wetegereze before ebisinga otunda chapati na nsonga lwaki byo bikola nnyo okusinga ku birala.
In this case ebifo ebisinga okukola oba abantu ebifo ebisinga okwettanira abantu mulimu boda stage, ebifo ebiri near boda stage kubanga abantu ba boda bettanira nnyo zino chapats. Mulimu ebifo ebiri near amaduuka like hardwares oba constructional sites, jukira babeera busy nga bakola naddala abazimba, so bajja kwettanira nnyo chapats. Ne some learning institutions like schools, universities, ezo ze zimu ku places ezirimu ba customer abagenda okwettanira chapats zo zino oba home based clients. So bw'oba ofunye ekifo okugeza bw'oba omaze ofuna ekifo okwegamba nga bw'oba omaze ofuna ekifo ekiri mu ka trading center nga kyettanirwa nnyo abantu, kigenda kwetaagisa okuproducinga. Bw'oba omaze ofuna ekifo kigenda kwetaagisa biki ebirala ebyetaagisa okusikiriza bakasitoma okujja mu bizinesi yange oba okungulako zino chapats. For example, kigenda kwetaagisa okukola chapats eziri over higher quality, ezinungi eziri ku mutindo ng'ate ziwooma, because the more quality of the chapat, the more you get clients and the more sales you make. You have to know how to handle workers. Manya engeri gy'okwatamu abakozi bo ng'ogenda tutandika eno business. Olina okumanya abakozi bange mbakwata ntya. Make sure you care for their safety and health, basobole okuba nga bakola omulimu gwo obulungi. Tips ezikwetaagisa mu eno business. For example, if you're going to invest, do more research before you invest. Price for the chapat. Motivate your workers. Do more research before you invest and motivate your workers. Always be clean and tidy. Ebyo byonna bw'oba omaze okukola market research ofunye ekifo kigenda kwetaagisa okumanya price. Bw'oba omaze kigenda kwetaagisa okumanya price gy'ogenda okuba nga otundirako chapati zo. Nga in most cases chapati e Uganda abantu bazigula okuva ku nusu 5, nusu 1,000, 1,500, 2,000 n'okweyongerayo nga 3,000, kisinziira how the quality of the chapati is na kifo ki how busy the place is na ngeri gy'okolamu chapati zo bwe ziba nga nnungi abantu bajja zigula. Bw'oba omaze ofuna price ya chapati zino, make sure you do different types of services. For example, tokola chapati zokka, osobola ogamba nti ngenda teekako Rolex amagi, ngenda kola Rolex, oba chapati eziri plain, oba ogenda kola chapati eziriko enva ez'enjawulo. Oba ogenda ku producinga chapati nga ziriko enva, for example ng'ebijanjaalo oba enkoko oba ennyama, fumba enva. Omuntu bw'ajja ogula chapati waliwo omulala aba ayagalirako enva, osobole okuba ng'obasikiriza bakasitoma. Ndowooza byebyo byetaagisa mu eno business eya chapat, bye bimu ku byetaagisa ng'ogenda okugulawo business yo eya chapat as a side hustle oba as your main source of income. Thank you for always returning to watch my videos. Nammwe abasubscribinga ku channel yange mwebale nnyo okusubscribinga. Even those who have not subscribed, please consider subscribing. You can also comment, like and share. You can also comment